it's double zeros, like now. Prokopevnюk will receive a point for inactivity. And the trip for two on the takedown confirmed for Tыныбекова. Tыныбекова vodi sa 2-1, došla je na leđa protivnici, istekla prednost od 1 poena. Мектепке карата белектерди беребиз. Infinix смартфонун сатып алып, канцелярдык товарлар менен рюкзакты белекке ал. Эң сонун белектер үчүн Осторго. Four red for Prokopevnюk confirmed. Odlična akcija Prokopevnюk, došla je na leđa. Tыныбекова, vođstvo 5-2. Two more on the takedown extends the lead to 7-2. Dolazi na leđa Tыныбекova i Prokopevnюk, vodi sa 7-2. 2 nova voda i sada u žestokoj ofanzivi. And two for Tыныбekova. Closes the gap to 3. Turn to parterre. Under a minute to go, a 7-5 lead for Ilona Prokopevnюk of Ukraine. Opomena za Prokopevnюk, akcija Tыныбekove, koja je sada došla na -2. Prokopevnюk vodi 7-5, ali šansa za Tыныбекову. Rolls it through the cradle, looking for the fall.
It's not controlled, passing behind. It's only one action. 2 points blue. Challenge lost. Point for the lost challenge criteria. Not a thing, and a bronze medal. Fair winner from Ukraine, Ilona Prokopevnюk. Bronzana medala